Dear students, let us discuss about connected sets. So, connected sets. Connected sets. நீங்க பிஎஸ்சி படிக்கும்போது கனெக்டட் செட்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க. எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா, that is if x can be expressed as a disjoint union of non-empty open sets ஆக இருக்குன்னா the set is not connected. Okay, so பிஎஸ்சி லெவல்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. எப்படி படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா, metric space capital X is not connected if there are non-empty disjoint open sets such that என்ன பண்ணுவீங்க, this capital X can be expressed as A union B அப்படின்னு எழுத முடியும். ஓகே, disjoint open sets, இந்த open sets யாரு அப்படின்னா A, B such that this condition would hold. ஓகே, இதுதான் நீங்க பிஎஸ்சியில் படிச்சிருக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரியான disjoint open sets அப்படிலாம் நான் சொல்லாம we are going to combine these ideas into a new thing. Okay, இது வந்து not connected ஆக இருக்கணும்னா இந்த கண்டிஷன். அப்போ if the space is connected அப்படின்னா அர்த்தம் a metric space X is connected, a metric space capital X is connected if X cannot be written as, cannot be expressed as the union of is connected as a union of two non-empty disjoint open sets. கரெக்டா? இப்படி எழுதுவோம். non-empty disjoint open sets ஆல இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருந்தால் then we say that that space is connected. இது வந்து என்னது? not connected. So this is the definition B. Definition you have studied in your பிஎஸ்சியில் இதை படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி புதுசாக ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்க போகிறேன். ஓகே, இதுதான் இந்த டெஃபினேஷன் தான் நம்ம we are going to use. ஓகே, so definition. I call it, this is 2.45. ஓகே, என்ன டெஃபினேஷன் பார்க்கலாமா? Okay, of course நான் கொடுக்கிறது எல்லாமே let a metric space தான். Okay, so let capital X be a metric space. Okay, two subsets. Okay, two subsets A and B of, நான் ஏதோ ரெண்டு சப்செட் எடுத்துக்கிறேன். Okay, two subsets. இந்த subsets யாரெல்லாம் அப்படின்னா A and B of capital X is said to be separated. அல்லது இதான் definition. Okay, two sets A and B are two subsets of X is said to be separated if என்ன condition அப்படின்னா this A closure intersection with B which is equal to empty and
A intersection B closure which is equal to empty. இப்படி இருந்தால் அந்த ஸ்பேஸ்க்கு பேர் வந்து it is called to be a separated sets. A closure intersection B equal to empty. அதே நேரத்துல A intersection B closure must be equal to empty. இந்த ரெண்டு conditions satisfy பண்ணிச்சுனா then we say that A and B are separated. Okay. Check. Note that if A and B are separated, note that if A and B are separated, then A and B are disjoint. Okay, yeah. We know that A intersection B, which is a subset of A yaroda subset, A closure oda subset, intersection B naludalama, and this is equal to empty. If A and B are separated arudana, A closure intersection B equal to empty. Therefore, this implies that empty set is always be a subset of this. So this implies that A intersection B, which is equal to empty. Okay. So, அப்போ A and B are separated, then A and B are disjoint. But இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, but disjoint sets need not be separated. எப்படிங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துடலாமா? நான் இப்போ என்ன கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா, let us take very simple example. Capital A ங்கிறது வந்து I call it we take 0,1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், closed interval, and capital B which is equal to open interval 1,2 அப்படி கொடுத்துக்கிறேன். Then clearly A intersection B which is equal to empty. A intersection B equal to empty. But A intersection B closure which is equal to the A ங்கிறது யாரு? Closed interval 0,1. Okay, intersection with B closure யாரு? Interval 1,2. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் காமன் பாயிண்ட் யார் இருக்கா? இந்த 1 இருக்கா. So this is equal to singleton 1. Okay, that is non-empty. Therefore, this implies that A, B are not separated. Okay, separated. So the idea is this: every separated sets are disjoint, but the disjoint sets need not be separated. Okay, so now we'll go to the another definition. So this is the definition another 2.46. So 2.46 we'll have. Okay, so definition கொடுக்கலாமா? Let capital X be a metric space. Let capital X be a metric space. Okay, and E அப்படினு ஒரு subset கொடுக்கிறேன். E be a subset of capital X. We say that capital E is disconnected அல்லது not connected, disconnected if there are two non-empty, இதான் ரொம்ப முக்கியம், non-empty separated subsets the subsets are A, B such that E can be expressed as this is A union B. Then we say that this set is disconnected. We say that E is disconnected if there are two non-empty separated subsets A and B of X such that E can be expressed as A union B. Then we say that E is disconnected. அப்போ connected spelling என்ன? Connected எப்படி சொல்லுவீங்க? So that is, in other words, we say that capital E is connected
connected if it is not disconnected. Okay, disconnect ஆகாம இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து connected. That is அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is E cannot be expressed as a union of two non-empty separated sets, separated subsets. Okay, நம்மளால E cannot be expressed as a union of two non-empty separated sets ஆக எழுத முடியாது. அப்படி இருந்தால் then we say that E is connected. புரியுதுங்களா? சரி, now we are going to prove one important characterization of connected sets in real number. real lineல connected sets எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கிறது தான் இந்த வேலை, இன்னைக்கு உள்ள கிளாஸ் உடைய ஐடியா. But note that நான் இந்த definition எடுத்துக்கல, இது BSc definition is not allowed here. Okay, we are going to use the following theorem, prove the following theorem with the help of this definition. அப்போ connected set உள்ள definition என்னது? This cannot be expressed as a union of two non-empty separated sets ஆக எழுத முடியாம இருந்ததுன்னா அந்த செட் பேர் வந்து connected. So this is the accepted definition in MSc. நான் இப்போதைக்கு இந்த definition மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி. So இது சொல்றதுக்கு முன்னாடி we will define what you mean by intervals. அப்போ இன்டர்வல்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். definition. Okay, so definition என்ன அப்படின்னா we are having intervals. interval நமக்கு சரி என்னெல்லாம் இன்டர்வல் நமக்கு தெரியும்? open interval a comma b. Okay, open interval a comma b, and I can write this is closed interval a comma b. இது எனக்கு தெரியும். Okay, and we can have off open a and this is off closed. அது மட்டும் இல்ல, இந்த சைடுல closed and we will have this. These are all the intervals. These are all the only intervals. அப்படி சொல்ல முடியாதுல்ல. These are all the only bounded intervals. These are all the bounded intervals. There are some other intervals we have. This is a comma infinity, and this is a closed interval a comma infinity, and this is minus infinity comma b. Okay, open b, and we may have minus infinity comma b closed. Okay, so these are all the bounded intervals. And these are all the examples of our unbounded intervals. Okay, சரி, இது போனா இன்டர்வல்னா என்ன? இது எனக்கு பார்க்கும்போது தெரியுது இந்த மாதிரி 8 டைப்ல இருக்குங்க. இதாங்க இன்டர்வல். ஏ ஓப்பன் இன்டர்வல் a comma b, க்ளோஸ் இன்டர்வல் a comma b, half open half closed, அப்புறம் வந்து என்னது இதுக்கெல்லாம் பேர் வந்து என்னன்னா, இத in another sense we may call it be race அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, these are all the unbounded intervals. that is ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இதுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லாம். so this is an interval. okay, this is a closed interval. அதுக்கப்புறம் என்னது இந்த இடத்துல இதுக்கு அப்புறம் உள்ள இந்த இடம் ஃபுல்லா. so these are all the unbounded intervals. அப்ப intervals அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு காமனான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி பார்ப்போமா? சரி, இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் a comma b எடுத்துக்கிடுமே. so we may have this is a, இது b, ஓப்பன் இன்டர்வல் a comma b. இது இன்டர்வல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? you take any element x, any element y in ab, and any element in between x and y is also belongs to open interval a comma b. that is for any x comma y belongs to open interval a comma b, and z வந்து எதுக்கு இடையில இருக்கு? x க்கும் y க்கும் இடையில இருந்தால் this would imply that z is also belongs to open interval a comma b. இதான் இன்டர்வல். ஓகே, அப்போ நான் இன்டர்வல் அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினேஷனா சொல்ல போறேன். a subset E of R, E subset of R is an interval well
if it satisfies the property என்ன property satisfy பண்ணனும் அப்படினா it is for every x comma y belongs to capital E and x less than z which is less than y for some z belongs to R, then z must belongs to E. Z is also a member of E. இப்படி இருந்தால் then we say that E is an interval. E is an interval if it satisfies the property, this property. எந்த ரெண்டு புள்ளி E ல கொடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு நடுவுல ஏதாவது வேற ஒரு எலிமெண்ட் இருந்ததுனா அந்த எலிமெண்ட்டும் E லயே இருக்கும். இப்படி இருந்தால் அந்த செட்டுக்கு பேர் வந்து என்னது இன்டர்வல். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏனா இதுதான் நான் இப்ப ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். we are going to prove the characterization. என்ன அப்படினா see ரியல் நம்பர்ல R ல ஒரு கனெக்டட் செட் இருக்குன்னா அது இன்டர்வலாக தான் இருக்க முடியும் அப்படினு நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, so this is the theorem we are going to prove today. அதுக்கு முன்னாடி இந்த இத மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சரி, சப்போஸ் இப்போ இன்டர்வல் இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் if I am taking this element, okay, E is equal to E which is equal to I may have this is 0, 1, okay, union with 2, 3 இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். This is not an interval. கரெக்ட்டா? இன்டர்வல்ல ஒரு துண்டா இருக்கணும். இது வந்து ரெண்டு துண்டா இருக்கு. ஓகே, அப்ப என்ன சொல்லலாம் அப்படினா since இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுது. எப்படி ஃபெயில் ஆகுது பார்க்கலாமா? so x is equal to 1, take x equal to 1 and y is equal to 2 belongs to E. ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குங்க. and if இந்த இடத்துல 1 which is less than 1 அது 1.5 which is less than 2 ங்க. okay, where 1.5 belongs to real number. okay, but this 1.5 எதுல இல்ல அப்படினா does not belongs to E. This implies that E is not an interval. கரெக்ட்டா? E வந்து இன்டர்வல். அப்ப என்னது, இங்க ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு, இதுல ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு, இது ரெண்டுக்கு நடுவுல ஒரு எலிமெண்ட் 1.5 ன்னு இருக்குங்க. ஆனா அந்த 1.5 வந்து எதுல இல்ல? E ல இல்ல. so this is not an interval. அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். that is Q is not an interval. so we may have this is Q. okay, Q is not an interval. கரெக்ட்டா? இது எப்படிங்க பார்க்கிறது அப்படினா let choose any for any x comma y இப்படி எடுத்துக்கலாம். choose னா you may have for let x comma y belongs to let x comma y belongs to Q. அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படினா x and y are rational numbers. okay, we know that between any two real numbers there is an irrational number. இத ரொம்ப முக்கியம். there is an irrational number between யாருக்கு இடையில x க்கும் y க்கும் x and y. அப்ப நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா choose z is one such interval, one such irrational number. கரெக்ட்டா? இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரு irrational நம்பரா எடுத்துக்கிட்டேன். அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படினா this implies that x க்கும் y க்கும் இடையில யார் இருக்கா? z இருக்கா. but z எதுல இல்ல? q ல இல்ல. okay, so this implies that Q is not an interval. okay, similarly we can have another thing. என்னது? Q complement. that is the set of all irrational numbers is not an interval. கரெக்ட்டா? அப்ப இன்டர்வல்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு
ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இன்டர்வல் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு we have given some example. Okay, now let us state the theorem. Note that, let me recall what is an interval. Interval ன்னு அர்த்தம், அந்த ஈங்கிறது இன்டர்வலாக இருக்கணும்னா ஈல எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் அதுக்கு இடையில எந்த பாயிண்ட் இருந்தாலும் அந்த பாயிண்ட்டும் ஈல இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா that is an interval. Okay, so now let us state the theorem. இது என்ன தியரம்? 2.47. so 2.47. okay, 2.47. இது என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, the statement was something more interesting. Let capital E be a subset of R. Let capital E be a subset of R. Then என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, E is connected if and only if E is an interval. கரெக்டா? இவ்வளவுதாங்க. அப்ப இன்டர்வல்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அதுக்கு I will write it here. That is for every x comma y belongs to E and x less than y x less than z y, this would imply that z is also belongs to E. இப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து இன்டர்வல். ஓகே, சரி. அப்ப E connected if and only if E is an interval. ஓகே, நான் இப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? E connected னு அஸ்யூம் பண்ணிக்க போறேன், then E is an interval னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அப்புறம் E is an interval னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன், then we are going to prove that E is connected. Okay, so these are all the if and only if condition we are going to prove. சரி, ப்ரூஃப் எழுதலாமா? so we'll give the proof. so we'll go to the proof. Okay, so first ஏதாவது ஒன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். first let us assume that E is an interval னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன், then we will prove E is connected. then E is connected implies E is an interval. சரி, இத ப்ரூவ் பண்றது we are going to use, it is equivalent to prove. so to prove என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove E is connected if and only if E is an interval. So we are going to prove the theorem by contrapositive method. That is enough to prove, அல்லது enough இல்ல, equivalent to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, prove that E is not connected if and only if E is not an interval. இதை தாங்க சொல்ல போறேன். okay, E is not connected if and only if not interval. இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். okay, E connected if and only if E is interval னு சொல்றது ஒண்ணுதான். now we are going to show that E is not connected if and only if E is not an interval னு சொல்றது ஒண்ணுதான். so we will prove this statement. இந்த ஸ்டேட்மென்ட் ப்ரூவ் பண்ணுவோம். இது ரெண்டுமே ஈக்குவலன்ட் தான். ஓகே, சரி. அப்ப நான் நான் என்ன பண்ண போறேன்? we are going to prove, first let us assume that E is an interval. இப்போ இந்த வே ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகே, so assume that capital E is an interval and is not an interval, okay, அப்ப நான் இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும் அப்படினா, we need to prove that E is to prove என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன்? that is E is not connected னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். not connected. okay, so this is இதுதான் நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். சரி, since E is not an interval, இன்டர்வலாக இல்ல அப்படினா, இன்டர்வலாக இல்ல அப்படிங்கிறதுனால there is
that is x னு ஒரு element y னு ஒரு element e ல இருக்கு and is x which is less than z which is less than y னு ஒரு element x க்கு y க்கு இடையில ஒரு z னு ஒரு element எடுக்கலாம் for some யாரு this z belongs to r but என்னது z does not belongs to e ல இல்லை இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஓகே xங்கற ஒரு element yங்கற ஒரு element e ல எடுத்துர்க்கேன் இது ரெண்டுக்கு நடுவுல zங்கற ஒரு element இருக்கும் அந்த element e ல இருக்காது ஏன் அப்படினா it is not an interval இது இன்டர்வலாக இல்லாததனால இப்படி ஒரு xy ஒரு z எனக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா put a which is equal to e intersection with minus infinity comma z minus infinity comma open interval minus infinity comma open interval z and b which is equal to what we can have this is e intersection with I can have this z comma infinity இப்படி எடுத்துக்கிறேன் okay so clearly என்னது xங்கற எலிமெண்ட் எதுல இருக்கும் e லயே இருக்கு xங்கற எலிமெண்ட் e லயே இருக்கு அதே நேரத்துல z விட கம்மியாக இருக்கு therefore x belongs to capital A and y belongs to capital B that is a and b are non-empty correct இது முதல்ல non-empty னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் சரி next we are going to find what is a union b what is a now a union b வேற கலர்ல எழுதிட்டுமா so we will have now a union b calculate பண்றேன் okay now a what is a union b என்னன்னு பார்க்கறேன் இங்க பாருங்க that is equal to e intersection with minus infinity comma z okay union with I can write this is e intersection with infinity sorry z comma infinity இப்படி எடுத்துக்கிறேன் okay so this is one set union with this you can apply distributive law that is equal to that is e intersection with we can write this is minus infinity comma z okay union with I can have z comma infinity okay so this is equal to e இது யாரு e intersection with இது யாரு r minus infinity ல இருந்து plus infinity இருக்கு ஆனா ஒருத்த மட்டும் கிடையாது யாரு z மட்டும் அப்போ this is singleton z இப்படி கிடைக்கும் okay and note that e ல தான் z இல்லல்ல but z does not belongs to e okay therefore this implies that this is equal to e தாங்க okay see e ங்கிறது r னுடைய சப்செட் e ங்கிறது r னுடைய சப்செட் அப்போ e set minus z okay which is a subset of r set minus z okay z and note that இது யாரு அப்படினா e தான் because why z does not belongs to e ஆக இருக்கிறதுனால we will have this condition அப்போ this is a subset of this அப்போ இது ரெண்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா சின்ன செட் தான் வரும் படிச்சிரோமா a is a subset of b ஆக இருந்தனா this implies that a intersection b வந்து என்னது that is equal to a அப்போ e is a subset of r intersection singleton z therefore e intersection r set minus singleton z which is equal to e அப்போ this implies that capital E can be expressed as a union b அப்படிங்கிறது okay and note that first வந்து என்னது இது non empty னு சொல்லிருக்கோம் a and b are non empty னு சொல்லிருக்கோம் and e is equal to a union b னு எழுதிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் we are going to show that these two sets are separated now we claim that a and b are separated இப்படி சொல்ல போறேன் okay separated னு சொல்ல போறேன் அப்படினா என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும் to prove a closure intersection b which is equal to empty and a intersection b closure which is equal to empty இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சொல்லிட்டேன் அப்படினா then it is separated ஏதாவது ஒண்ணா சொல்லுவோம் இன்னொன்னு அதே மாதிரி தான் note that a ங்கிறது யாரு a is equal to யாரு capital E intersection with open interval minus infinity comma z okay
So this இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா this A which is a subset of minus infinity comma z இதனுடைய subset தாங்க. Okay, அப்போ இது this implies that A closure which is a subset of எதோட subset இருக்கும் minus infinity comma z closed. Okay, சரி இப்போ ஆல்ரெடி B அப்படிங்கிறது யாருன்னு வச்சுக்கோம் B which is equal to E intersection with what we can have, this is z comma plus infinity. So this implies that B which is a subset of யாரு open interval z comma infinity. அப்போ இது இந்த லைன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க என்ன கிடைக்கும் A closure intersection B which is a subset of this fellow minus infinity comma z closed intersection with z comma infinity open. What is this? இது ரெண்டுக்கும் காமன் எலிமெண்ட் இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்காதுல்ல யாரு இது z இந்த பக்கத்துல உள்ளதெல்லாம் இது இந்த பகுதி இது யாரு இதுக்கு அப்புறம் உள்ள எலிமெண்ட் அப்ப இது ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் வந்து என்னது empty. So this implies that A closure intersection B which is equal to empty. Okay, similarly we can have this A intersection B closure which is equal to empty. Okay, therefore hence A and B are two non-empty நான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். ஏன் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் x உள்ள இருக்குங்க x வந்து a ல இருக்கு y வந்து எதுல இருக்கு b ல இருக்கு. அப்போ these both are non-empty separated sets such that என்ன கிடைச்சிருக்கு capital E which is equal to A union B அப்படி கிடைச்சிருக்கு. Okay, this implies that capital E is not connected. கரெக்ட்டா? அப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா hence thus இது என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம்னா that is E is not an interval implies that E is not connected. இத நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். Okay, so ஒரு வே நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். So now we need to prove the converse part. That is என்னது we need to assume that E is not connected னு assume பண்ணிட்டு E is not an interval னு assume பண்ண போறேன் proof பண்ண போறேன். Okay, conversely. So we'll prove this way. Okay, conversely assume that capital E is not connected. Okay, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும் to prove என்னது என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் E is not an interval அப்படினு ப்ரூஃப் பண்ணேன். interval அப்படி நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். Okay, conversely E is not connected னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். E is not an interval னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். Okay, so given அப்ப E is not an interval னா என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும் அப்படினா find x comma y belongs to E and Z belongs to R such that x less than Z less than y ஆக இருக்கணும் but Z does not belongs to E ஆக இருக்கணும். இப்படி இருந்ததுனா that is not an interval. not an interval க்கு இதான் அர்த்தம். Okay, sure, we'll prove this theorem. Since E is not connected, since capital E is not connected இது connected இல்லாதது இருக்கிறதுனால okay, there are two non-empty separated subsets A comma B such that
such that what I can write this capital E which is E equal to A union B. இப்படி எழுதலாங்க. பாருங்க non-empty separated sets. What do you mean by separated sets? Separated sets னா என்ன அர்த்தம் அப்படினா have this condition, that is A closure intersection B which is equal to empty and A intersection B closure which is equal to empty. So இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்ததுனா that is called as separated sets. Separated sets அது மட்டும் இல்ல இது நான் எம்ப்டியாவும் இருக்கு. இப்படி எழுதிக்கங்க. சொல்றது புரியுதா? Since E is not connected, ஆக இல்லாத பட்சத்தில் நம்மளால இப்படி ஒரு ரெண்டு non-empty separated subsets whose union equal to E இப்படி கிடைக்கும். சரி, இது non-empty ஆக இருக்கிறதுனால நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா since A and B are non-empty, choose since A comma B are non-empty, choose X belongs to capital A and Y belongs to capital B. ரெண்டு எலிமெண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். கண்ணை மூடிட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, without loss of generality, let us assume X is strictly less than Y ன்னு assume பண்ணிக்கிறேன். இங்க என்ன புதுசா சொல்றேன் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, AB நான் எம்ப்டி, அப்போ A ல X ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கலாம், B ல ஒரு Y ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கலாம். and note that A and B are separated sets. separated ஆக இருந்தனா அது கண்டிப்பாக disjoint ஆகத்தான் இருக்கும். அப்போ X cannot be equal to Y. X உம் Y உம் ஈக்குவல் ஆக இருக்க முடியாது. அப்ப இதுல ஏதோ ஒன்னு சிறுசா இருக்கும், ஒன்னு பெருசா இருக்கும்ல. எது சிறுசா இருக்கோ அதை X ன்னு வெச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். ஓகே, சிறுசா இருக்கிறத நீ X ன்னு வெச்சுக்கோ. சார் அப்போ ஒருவேளை சின்ன எலிமெண்ட் வந்து B ல இருந்தனா A யும் B யும் பேரை மாத்திருங்க, அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே இல்ல. ஓகே, it doesn't matter. it won't make any sense. ஓகே, எந்த எலிமெண்ட் சிறுசா இருக்கோ, சப்போஸ் X சிறுசுனா X belongs to A, சப்போஸ் Y தான் சிறுசுன்னு வெச்சுக்கோங்க, இனிமே Y அந்த B க்கு பதிலா அது A ன்னு மாத்திக்கோங்க. ஓகேங்களா? something ரொம்ப சிம்பிள். now without loss of generality let us assume that X is less than Y. இதெல்லாம் புரியுதா? ஒருவேளை Y சிறுசா இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்க, ஒருவேளை if Y is smaller than X ஆக இருந்தனா இந்த Y க்கு பேர் தான் X, X க்கு பேர் Y ன்னு வெச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். இதுக்கு பேர் X, இதுக்கு பேர் Y ன்னு வெச்சுக்கோங்க. எது சிறுசா இருக்கோ அப்ப Y வந்து B ல இருக்கா, அப்ப B க்கு பேர் A. ஓகே, A க்கு பேர் B அப்படினு வெச்சுக்கலாம். ரொம்ப குழப்பறணும். சரி, ரைட், ஓகே, ஃபைன். So without loss of generality let us assume that X is less than or equal to Y. Now put Z is equal to, Z ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன். this is equal to, what is this அப்படினா supremum of what I can have this A intersection with the closed interval X comma Y. இப்படி எடுத்துக்கிறேன். closed interval X comma Y, supremum of this அப்படினு எழுதிக்கிறேன். ஓகே, so let me recall ஒரு தியரம் நம்ம படிச்சிருக்கோம், முன்னாடி ஒரு தியரம் படிச்சிருக்கோம். recall இந்த இடத்துல கோட் போட்டு எழுதிக்கிறேன். recall if Y is equal to supremum of A ஆக இருந்தனா then this implies that Y belongs to A closure அப்படினு ஒரு தியரம் படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? இந்த தியரத்தை நான் இங்க யூஸ் பண்ண போறேன். we are going to use this theorem here. ஓகேங்களா? so இந்த தியரத்தை தான் நான் இப்போ இங்க யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, by theorem. ஓகே, இது தியரம் என்ன தியரம்? 2.28. okay, refer with this theorem 2.28. okay, then by theorem 2.28 னா என்ன அப்படிங்கறது, இதுதான் தியரம், இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, நீங்க just go and refer with the theorem 2.28. okay, theorem 2.28 we have this Z must belongs to supremum of A னா A closure இருக்கும். அப்ப இங்க A closure intersection this, அப்போ A intersection closed interval X comma Y the whole closure ல இருக்கும். this is a subset of A closure intersection with the closed interval X comma Y the whole closure. ஆனா closed interval X comma Y வந்து closed setங்கிறதுனால நான் அந்த closure இல்லாம எழுதிட்டேன். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படினா this implies that Z belongs to A closure
and z belongs to closed interval x comma y இப்படி இருக்குங்க. ஓகே சரி, இப்படி இது இருக்கட்டும். see what is this, இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா x is less than or equal to z which is less than or equal to y அப்படின்னு அர்த்தம். okay, note that we have, since a and b are separated, since a comma b are separated ஆக இருக்கிறதுனால a closure intersection with b which is equal to empty. a closure intersection b வந்து என்னது empty ஆக இருக்கும். அப்ப zங்கிறது a closureல இருக்கு அப்படினா then this implies that z does not belongs to b. கரெக்ட்டா? z ஏன் a closureல இருக்கு, அப்ப z வந்து b ல இருக்காது. ஒருவேளை b ல இருந்தா என்ன அர்த்தம், a closureல intersection b ல இருக்குமா, ஆனா அது empty ன்னு கொடுத்துக்குமா, therefore z does not belongs to b. இந்த இடம் புரியுதா? அப்ப ஆனா y வந்து எதுல எடுத்துறோம், y belongs to b ன்னு எடுத்துக்கோங்க பாருங்க. there exists, choose y belongs to b. y belongs to b. அப்போ இந்த இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா, this fellow, hence since z does not belongs to b, we have the hence z belongs to a closure and x is less than or equal to z which is strictly less than y ஆக இருக்கும். z cannot be equal to y. z ம் y ம் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா z வந்து b க்கு வந்துரும். அது கான்ட்ரடிக்ஷன். therefore z வந்து எப்பவுமே கண்டிப்பாக not equal to y தான். அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. ஓகே, now we have a look at here this fellow. இது ரொம்ப குருஷியலான ஒரு ஸ்டெப், இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? so z belong, இது a closure, இவ்வளவு டிஃபரெண்ட்லாம் இருக்காது. நான் உங்களுக்கு புரியணும், a is a subset of a closureங்கிறதுனால நான் அப்படி போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? இவ்வளவு கேப்லாம் கிடையாது. a closure, a னுடைய ஸ்கின் தான் a closure. ஓகே சரி, இப்போ ஒருவேளை சப்போஸ் z does not belongs to a ல இல்லைன்னு எடுத்துக்கிடுவோம். z வந்து a ல இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிடுவோம். அப்போ z a ல இல்ல, b லயும் இல்ல, b ல கண்டிப்பாக கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன். b ல கண்டிப்பாக கிடையாது. அப்போ z a லயும் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும், this implies that z a ல இல்லைன்னா this implies that இந்த லைன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா x must be strictly less than z which is strictly less than y ன்னு கிடைக்கும். ஓகே, that is that is x is not equal to z. இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். ஏன் x வந்து இதுல இருக்கு, a ல இருக்கு, இங்க z not equal to a ன்னு கொடுத்து z does not belongs to a. அப்ப இது ரெண்டும் என்னவா இருக்க முடியாது, ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது. and z does not belonging to a லயும் இல்ல, b லயும் இல்ல, அப்ப யூனியன் b லயும் இருக்காது. this is equal to யாரு, a union b equal to யாரு, e. okay, hence xங்கிற ஒரு எலிமெண்ட், yங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் எதுல இருக்கு, e ல இருக்கு. and x less than y which is less than z, but z does not belongs to e. This implies that e is not an interval. Okay, எப்போ if z does not, இது முதல் கேஸ், first கேஸ்ல. so if this is the case, z does not belongs to a ஆக இருந்தனா இந்த கதையில முடிஞ்சு போயிடுது, ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, suppose z belongs to a ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, suppose z belongs to a ல இருக்குங்க. அப்ப a ல இருந்ததுன்னா இந்த x not equal to zங்கிற கண்டிஷன் எனக்கு வராது. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னா this z க்கு இந்த ஒரு இடத்தை பார்த்துக்கோ. suppose z belongs to a ன்னு எடுத்துக்கிறேன். okay, then z does not belongs to b closure. ஓகேங்களா? இதை வேணா நான் பிராக்கெட்ல போட்டுக்கிறேன். that is this is a bracketல போட்டுக்கிறேன். அப்போ we will have this z a ல இருந்தனா எதுல இருக்காது, b closureல இருக்காது. ஏன், because we are having since a intersection b closure which is equal to empty. அப்ப z வந்து a ல இருந்ததுன்னா b closureல இருக்காது. இதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே சரி,
then there is Z1 belongs to R such that what I can write abdina, that is Z which is less than Z1 which is less than Y. இந்த லைனை நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றேன், உங்களுக்கு புரியும், ஸ்லோவா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, but Z1 does not belongs to B. ஓகே, இந்த லைனை ரொம்ப கொஞ்சம் க்ளோஸா I'll take this to the next page. அப்புறம் அழகா சொல்லி தரேன். ஓகே, Control C. ஓகே, இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து என்ன பார்த்திருக்கேன், we are having this case Z belongs to Z does not belongs to என்ன ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இதை நான் delete பண்ணிடுவோம், இல்லைன்னா உங்களுக்கு குழப்பம். delete Z does not belongs to என்ன ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ Z belongs to A ஆக இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்றேன். ஓகே, then there is an Z1 belongs to R such that Z which is strictly less than Z1 which is strictly less than Y, but Z1 வந்து எதுவாக இருக்காது, எதுல இருக்காது, B ல இருக்காது அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, இது என்ன சார் புதுசா இருக்கு இந்த கதை அப்படின்னா, ஒண்ணும் இல்லை, ஒருவேளை ஓகே, suppose Z less than இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்துட்டுமா, I call it to be Z less than என்ன பேர் கொடுக்கலாம், சரி Z1 ன்னு சொல்லுமே, Z1 less than Y. This implies that Z1 belongs to, இல்லைன்னா எப்படி இருக்கிற மாற்றி இருக்கிறேன், suppose Z1 belongs to B for every Z less than Z1 which is less than Y ஆக இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். எந்த Z இந்த மாதிரி எந்த Z for any Z1 which is greater than Z which is less than Y, இது ரெண்டுக்கு இடையில எந்த ஒரு Z1 கொடுத்தாலும் அது B ல இருந்தால், this implies that we can find a sequence. இங்க இந்த இதுக்குள்ள ஒரு சீக்வன்ஸ் இங்க பாருங்க, இதுதான் Z, இது Z, இது Y. நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்க ஒருத்தர் இருக்காங்க Z1 அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கான், அந்த ஃபெல்லோ எதுல இல்ல, B ல இல்லாம இருப்பான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இல்லங்க இதுல உள்ள எல்லாருமே B ல தான் இருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that Z must be a limit point of B, correct? ஏன்னா we can find a sequence which will converge to, இங்க இருந்து அப்படியே கன்வர்ஜ், எதுக்கு கன்வர்ஜ் ஆயிரும், Z க்கு நோக்கி கன்வர்ஜ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சீக்வன்ஸ் நான் எடுக்கலாம். எப்படிங்க சீக்வன்ஸ் எடுப்பீங்க, முதல்ல இது மிட் பாயிண்ட் யாரு, இது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் இதையும் கூட்டி ரெண்டாவது வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் இதையும் கூட்டி ரெண்டா, அப்போ we can always find a sequence, okay, which is, அல்லது எப்படி சொல்லலாம், ஓகே, நீங்க எந்த வட்டம் வரைஞ்சாலும் அந்த வட்டத்துக்குள்ள இந்த செட்ல இருந்து ஒருத்த உள்ள வந்துருவா. ஓகே, அப்போ suppose if Z1 belongs to B for every Z which is strictly less than Z1 strictly less than Y ஆக இருந்தால், then Z must belongs to be a limit point of B. அப்போ Z limit point ஆக இருந்தனா, then Z must belongs to B closure. That is contradiction. ஏன் என்ன எடுத்துருக்கீங்க, Z does not belongs to B closure ன்னு வச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா, அதனால இதுக்காகத்தான் நான் சொல்றேன், therefore there exists at least ஒரு Z1 இதுக்கு இடையில இருக்கும், ஆனா அது எதுல இருக்காது, B ல இருக்காது. இந்த இடம் புரியுதா, இந்த இடம் மட்டும் புரியுதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, if you want I will write it again. ஓகே, delete. ஓகே, நான் மறுபடியும் சொல்றேன் பாருங்க, இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ஐடியா. பாருங்க, Z வந்து A ல இருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, then there is the Z வந்து A ல இருக்குங்கிறதுனால, then Z does not belongs to B closure. ஓகே, புரியுதா புரியலையா, இல்லைன்னா இதை வந்து இப்படி எழுதிக்கிறேன், this implies that this does not belongs to B closure. Okay, then there is at least one Z1
belongs to R such that என்னது Z க்கும் Y க்கும் இடையில யார் இருப்பா Z1 ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருப்பான் but Z1 does not belongs to B இப்படி இருக்கும் that இதுதான் சொல்றேன் if not இது இல்லைன்னு வெச்சுக்கோங்க if not அப்படினா அர்த்தம் that is Z1 belongs to B for every Z less than Z1 which is less than Y ன்னு கிடைக்கும் okay இது இல்லாத பட்சத்தில் இதோட negation this implies that any ball okay இப்படி சொல்லுமா then it implies that Z minus epsilon comma Z plus epsilon okay இந்த ball வந்து இந்த படத்தை அப்படி வெச்சுக்கோங்க இது Z okay அப்ப any ball has infinitely many elements of B ல இருந்து infinitely many elements பாருங்க இதெல்லாம் B ல தான் இருக்கு அதான் அர்த்தம் elements of B this implies that Z is a limit point of B okay so this implies that Z belongs to B closure okay ஆனா இங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க Z does not belongs to B closure னு வச்சிருக்கோம் அதனால there exists hence இதுக்கு அப்புறம் தான் எழுதணும் hence there exists இது புரியுதாப்பா இதுக்குள்ள proof தான் இதுக்குள்ள proof தான் நான் வேணா இந்த இடத்துல கோட் போட்டுறேன் okay so we'll have this okay this is okay புரியுதா control Z are you getting now we'll அப்ப இங்க என்ன இங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா we can find thus முடியல இன்னும் okay just a minute journal tools pen option very thick okay fine hence thus ayyo thus ரொம்ப பெருசா இருக்கு thus what we are having is Z belongs to capital A okay and Y belongs to capital B okay and with another Z which is less than Z1 which is less than Y but Z1 does not belongs to your B ஏலயும் இருக்காது ஏன் ஏல இங்க பாருங்க இருக்கிறதுலே சுப்ரீமமே இந்த செட்டுக்கு சுப்ரீமமே Z தான் this is ஏல இருக்கக்கூடிய சுப்ரீமமே Z தான் அப்ப Z விட பெரிய எலிமெண்ட் எதுவுமே ஏல இருக்காது அப்ப நான் இத தனியா அங்க எழுதிக்கிறேன் okay so we'll have this idea also note that போட்டுக்கறோமா this is note that since Z is equal to supremum of A intersection with the closed interval x comma y okay and this implies that and Z which is strictly Z1 this implies that Z1 does not belongs to A otherwise Z1 becomes supremum Z1 becomes supremum கரெக்ட்டா அதனால Z1 எதுல இருக்காது A ல இருக்காது அதே நேரத்துல Z1 வந்து எதுலயும் இல்ல B லயும் இல்லன்னு சொல்றோமா that is Z1 does not belongs to B னு வந்துருச்சா so therefore this Z1 does not belongs to A union B that is equal to E அப்போ in both the cases hence this implies that Z னு ஒரு எலிமெண்ட் A ல எடுத்துக்கிட்டேன் Y னு ஒரு எலிமெண்ட் B ல எடுத்துக்கிட்டேன் with Z which is less than Z1 which is less than Y னு எடுத்துக்கிட்டேன் but Z1 does not belongs to
E. சார் ஏல எடுத்திருக்கீங்க ஆனா ஈல தானே எடுக்கணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப சிம்பிள் தானே. ஏன் ஏல இருந்தா அது ஈல இருக்கும்ல. E is equal to A union B அப்படி கொடுத்துருமா. அப்போ இது ஈல இருக்கு. அதே நேரத்தில் பியில் ஒய்ங்கிற எலமெண்ட் பியில் இருந்தால் அதுவும் ஈல இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் implies that E is not an interval. ஓகே, ஸோ இதில் முதல் கேஸு இந்த கேஸ்லையும் E is not an interval and இந்த கேஸ்லையும் E is not an interval. Hence this implies that E is not connected implies that E is not an interval. Okay, so by இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணோம்னா by these two ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. முதல்ல வந்து என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. இங்க E is not an interval implies that E is not connected, and in the case E is not connected implies E is not an interval. Thus we have shown that hence E is not connected implies if and only if E is not an interval. Okay, interval இதுக்கு ஈக்குவலண்டான கண்டிஷன் இது. This is if and only if E is connected if and only if E is an interval. Oh, hence the proof. Thank you.